زه ډېر نه غواړم چې په دې هکله خبرې وکړم. دوستان شته، هر څوک یې په خپل نوبت سره په دې مسایلو باندې ولاړ شي. د غونډې په پیل کې د فیض الرحمن ډاکټر صاحب نصري نه هیله کوم چې د قرآن عظیم شان د مبارکو آیاتونو په تلاوت سره دا پرتنین کنفرانس افشا کړي. ډاکټر صاحب نصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله العظيم. The translation of these verses, inshallah, will make dua. After the translation, a brief explanation. First, we started with Surah Fatiha. That Surah Fatiha is the first surah of the Quran. It's called the opener, Fatiha. It opens the Quran, but it also opens the hearts and the minds. And it opens this meeting with Surah Fatiha. The whole Quran is summarized, the main topics of Quran. And then the verses that I recited, Allah subhanahu wa ta'ala says, O believers, stand out for justice firmly and steadfastly as witnesses. Do not let hatred and enmity of a people divert you from doing justice to them.
adhere to justice, as this is closer to being conscious of Allah. The other verse says, the only secret councils and gatherings in which there is khayr, there is good, are those kinds of councils and gatherings that encourage people towards charity, towards helping others, and to enjoying commands of good and welfare of people, and to bring reconciliation among humanity, among people. And whoever does that while seeking pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, we have prepared a tremendous reward for them. Subhanallah. آیات بسیار مبارک و بسیار عظیم است که قلب‌های مؤمنین و هر کسی که با فکر باز و گفتار خالق این جهان گوش بده نه تنها قلب‌هایشان باز می‌سازد بلکه مغزهایشان شفاف می‌سازد و تفکرشان روشن می‌سازد. Allah subhanahu wa ta'ala says that the only gatherings, the only councils that people get together are good in the eyes of Allah, which emphasizes on providing charity for people, helping others, bringing and enjoying something good for humanity. And those kind of gatherings that emphasizes on reconciliation among different parts of humanity, different groups of people. Why? They are seeking pleasure of Allah. If they are only doing all of this for the pleasure of Allah and nobody else whatsoever, there's no reward if anybody does anything for anything cause other than cause of Allah and pleasure of Allah. And this verse is so relevant to what we are doing here. Allah subhanahu wa ta'ala confirms the future and the good of this kind of gathering, if it is for the pleasure of Allah and if it is for encouraging being charitable and sharing charity, providing charities for others and encouraging others, and to bring something good reconciliation between people, those people who have enmity towards each other for no reason, or those people who have misunderstandings among each other, or those people who have not known each other properly for lack of trust, lack of knowledge about each other. And then Allah tells us that, look, you are believers among all those human beings. As believers, stand out for justice and be witnesses of justice. Not only you ask people to be just, but you become a witness of justice for humanity. And do not let the enmity of a group of people because you don't like them, because they are not like you. Do not let that kind of differences keep you away from doing justice. Stand for justice and be conscious of Allah. And let us all be witnesses of that justice for humanity on the earth and for the beloved poor people of Afghanistan, and call upon everyone to stand for justice and to do any gatherings for such great causes. May Allah subhanahu wa ta'ala help all of us to remember Allah in every second of this gathering and to do everything only for the pleasure of Allah, and that really, then there's really blessing and khayr in it. And let us also ask Allah subhanahu wa ta'ala to bless this gathering and help make this gathering beneficial to the problems
crisis of people in Afghanistan. پروردگارا این جمعیت ما را جمع پربرکت بساز. خداوند همه ما را توفیق بده که خاص به رضای خودت اینجا صحبت کنیم و بشنویم و خاص به رضای خودت کار کنیم و زحمت بکشیم. یا الله، خودت پروردگار ما هستی و خالق ما هستی و شاهد قلب‌های ما هستی و هر قلبی که به خاطر خودت کار نمیکنه توفیقش بده که توجه کنه و از راه دیگه به راه خودت بیاید و به خاطر خودت زحمت بکشه. یا الله، این مجلس وسیله خیر برای ملت مظلوم افغانستان بساز. یا الله، ملت مظلوم افغانستان که به حقش لطفای بیکران کردی ای آخر این لطفای زیادتر بساز. آمین یا رب العالمین و جزاک الله خیر. السلام علیکم. د تمام ډاکټر صاحب د سمینه مننه کوم او اوس به ګران لور ډاکټر صاحب د سمانه هیله کوم چې د پروګرام پاکه برخه مخکې موږ تشریف راوړو. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ډیرو درنو میلمنو په تالار کې او هغه دوستان چې د فیسبوک یا د رسنیو له لارې زموږ غږ اوري، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د په لومړي قدم کې له ټولو درنو دوستانو چې د امریکې د مختلفو ایالتونو نه دې پرتمینې غونډې ته تشریف راوړی، د زړه له کومې مننه کوم. برنامه قسمی که از عنوانش معلوم است فقط دو مورد است: بحث استقرار صلح و بحث با در نظر داشت ارزای فعلی کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان است. با این اساس ما این برنامه را تدویر کردیم تا یک صدای باشد در برابر امی وضعیت که صدای مردم افغانستان خواهد بود. لازم است تا در این برنامه قسمی که اجندا در پیش روی شما است پیش بریم و بر مبنای از سناتور صاحب محترم جناب دکتر باختر امینزی خواهش بکنیم تا روی استیج تشریف آورده و پیام خوش آمدید و سخنانی را که دارد برای مجلس محترم ایراد بفرمایید. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العلي العظيم. ډیرو محترم و بزرګو خویندو او ورونو، د افغانستان دردمندو هدفمندو متخصصینو، د امریکا د ګوټ نه راغلو زما خویندو او ورونو، د نړیوالې ټولنې د خیریه مؤسساتو مشرانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر خوشحاله یم چې نن د داسې با احساسه خویندو او ورونو سره په دې پرتمینه او تاریخي غونډه کې حضور لرو چې عنوان یې په افغانستان کې د دایمي ثبات، استقرار او د
د بشري ناورین د مخنیوي او د کومکونو په خاطر باندې د امریکا په زړه واشنګټن کې ټول افغانان د مختلفو او لرې ساحو نه د امریکا د مختلفو ولایتونو نه په ډېره مینه ولوله او سپېڅلي احساس باندې دې کانفرانس ته راغلي دي. حتی زموږ تاسو په کانفرانس کې د کاناډا نه او د اماراتو نه د افغانستان د تجارانو عمومي رئیس حاجي صاحب صدرخیل صاحب او دغسې د کابل نه لیزا چې دی د اخبار موسسې عمومي مشره ده په ډېر یو ښه نیت او په ډېر احساس باندې چې تقریبا په افغانستان کې د ټولو خیریه موسساتو مشري کوي دې کانفرانس ته راغلی ده. د دې کانفرانس نه ډېر امیدونه دي او غواړي چې د افغانستان د خلکو سره په دې تاریخي مقطع کې چې هلته اشد ضرورت لیدلی کېږي ستاسې نظرونه او همکاري خپل ځان ته جلب کړي. په امریکا کې میشتې نړیوالې خیریه موسسې چې د هغوی په راز کې زموږ او تاسې یو ډېر معزز او ګران ورور خلیل دیبیر صاحب چې دی په خپله د امریکا د زکات فاونډیشن رئیس دی او ورسره پلا وایي چې ما ته مې ټول نومونه په دې ځای کې نه راځي. د زړه له کومې مننه کوم او دی چې په دې غونډې په اهتمام کې زموږ سره همکاري کړې ده، خدای دې ورته اجر ورکړي. محترمو حضارو، خویندو او ورونو، خدای پاک په خپل سپېڅلي کلام کې فرمایلي دي چې بهترین د انسانانو هغه څوک ده چې نورو انسانانو ته یې خیر ورسېږي. د خدای پاک د دې امر په بنا باندې نن موږ او تاسې په دې تالار کې رایوځای سوي او غواړو چې د خدای پاک دغه امر چې انسانانو ته یې کړی دی د دې امر د تکمیل او د پرځای کولو لپاره خپلې هلې ځلې د افغانستان د ولسونو سره هغه تاریخي ملت، هغه تاریخي یو لرغونی هېواد چې نن موږ تاسو ته معلوم ده په ستونزو او مشکلاتو کې راګیر دي. زموږ او تاسې بچیان په شفاخانو کې دوا نه لري، د کمبوتاتو سره مخامخ. زموږ او تاسې خویندې، میندې او وروڼه هلته د ډوډۍ او د ژوند د نورو ابتدایي شیانو سره چې هلته د ژوند ضرورت دي د هغوی د کمبود سره مخامخ دي. نو په لحاظه موږ وپتېیله چې موږ افغانان چې په امریکا کې ژوند کوو دا مسؤلیت لرو او مسؤلیت احساسوو د خپلو ولسونو په وړاندې چې یو ځلې راټول سو، خپل غږ پورته کړو په نړیواله ټولنه، په ملل متحد، په خیریه موسساتو او خاصتا په خارج کې فارغو خیریه افغانان د روان بحران نه د راوتلو دپاره خپل نظرونه او وړاندیزونه منسجم. الحمدلله نن په دې تالار کې موږ د توقع نه ډېر زیات د افغانستان درانه شخصیتونه، خویندې او وروڼه د ځان سره لرو او تاسو ته اطمینان درکوم چې دغه زموږ او تاسې نننۍ غونډه دا یو ډېر نیک آغاز ده او دا یو سپېڅلی ارمان ده. موږ هېڅ کومه شخصي اجنډا نه لرو، موږ د هېڅ چا په مخالفت کې راپورته سوي نه یو. هېڅوک د دې موږ او تاسې د نننۍ تاریخی روپورتمین غونډې نه ویره نه لري. در منطقه واشنگتن بیشتر شده باید است که تدابیر صحی را مراعات کنیم به خاطر که ما نمیخواهیم خدا نخواسته شما مریض دوباره برگردید.
Just a gentle reminder to those attending this conference. There is online simultaneous translation ongoing in case anyone has any problem. So please let our technical team, they will assist you. Thank you so much. رحمان بابا وایي چې هغه زړه به له آفته په امان شي، له طوفان په امان شي، چې کښتۍ غوندې د خلکو باربردار شي. دوستانو دا پروګرام د خلکو لخوا جوړ شوی ده او اصلي موخه یې همدا ده چې موږ د دغه روان وضعیت په اعتبار باندې خپل غږونه پورته کړو. په همدې اساس د موږ وروستی سخنران ښاغلی مشاور وزیر صاحب تاج ایوبي چې د دې خپرونې په تدوین کې له موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې او یو د هغو جملې د کسانو نه ده چې یو میاشت شاوخوا له موږ سره اوږه په اوږه کار کوي. په دې برخه کې له ایوبي صاحب محترم نه هیله کوو چې تر څو د سټیج مخې ته راشي او خپل عالمانه ویناوې موږ ته ووایي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد او ثنا دی وروي خدای ته درود او سلامونه دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. ګرانو ورور او خویندو ستاسو د راتګ څخه ډېر تشکر. زه د یو اعظم قسمت د خپلو خبرو غواړم چې په انګلیسي وکړم او قلم لولم د دې خاطر لولم چې د زما عینکې راسګرې شوي دي او بیا هم په لوی خط مې لیکلي دي. نو زه ستاسو ډېر تشکر کوم تشریف راوړی دي. And I thank the Honorable Senator Amin Zaid for recognizing our distinguished guests at this strategic event. The Afghan Peace and Humanitarian Work Group, of which I am a senior member, has launched the Washington Conference on Peace and Humanitarian Assistance for Afghanistan on an emergency basis to place Afghanistan on the global stage to vividly display the colossal humanitarian disaster as a whole nation of 38 million people face poverty and starvation, especially the children. We ardently appeal to the United States to launch a global campaign for rushing food and medicine aid into Afghanistan. Our team, in collaboration with international agencies and non-governmental organizations, will create and expand mechanisms within Afghanistan for immediate distribution of humanitarian assistance to needy people, especially our kids. In a recent letter to Secretary of State Antony Blinken and Treasury Secretary Janet Yellen, nearly 40 bipartisan members of the US Congress expressed grave concern, for which we are thankful, about the humanitarian disaster unfolding in Afghanistan. Afghan and American experts have warned that years of war and drought and the August 15, 2021 collapse of the Afghan government will compound the humanitarian calamity faced by the Afghan populations because of the financial system's total collapse.
Our team's economic experts have welcomed the Treasury Department's policy of easing the sanctions to allow money flows for emergency food, medicine, and shelter, and the transfer of cash remittances to non-sanctioned individuals in Afghanistan. But our economists have warned that the humanitarian assistance will not be sufficient to deal with the systemic economic challenges facing Afghanistan. UN Secretary General has urged the international community to inject liquidity into the Afghan economy to avoid total collapse. Grand دوستانو زما وطنوالو عزیزانو زموږ هېواد د یو ډېر خطرناک بحران سره مخامخ دی او دا د افغانستان په اوږد تاریخ کې هېڅکله نه دی پېښ شوی دا اول ځل دی چې دا پېښېږي موږ د امریکا او د افغانستان د اسلامي حکومت څخه هیله کوو چې د افغانستان د خلکو مشروع غوښتنو سره مطابق په نظر کې نیولو سره د افغانستان په قسمت کې کوم فیصلې چې کېږي هغه باید په روغه او جوړه وشي او بل دا دی چې زموږ کوشش زموږ دا دی چې زموږ کوشش په دې روان دی چې څنګه د امریکا او د افغانستان ترمنځ یو مشترکه ژبه پیدا کړو چې د ډیپلوماټیک لارې څخه د مذاکرات لارې څخه دغه مشکل چې د امریکا او غرب د افغانستان سره لري او د فعلي افغانستان د اسلامي حکومت سره لري دا مشکلات کرار هوار شي او ځینې اصلاحات به هغوی راولي چې هغه اصلاحات حتمي دي هم د اسلامي نظره هم د مدني نظره چې باید دا اصلاحات په افغانستان کې راشي او موږ د افغانستان اسلامي حکومت وارکانو ته په ډاګه وایو چې د هېواد د ژغورنې او ملت د عالي منافعو د خوندي ساتلو په غرض په هېواد کې د هېوادوالو سره په تفاهم ګډ کار وشي یعنې د افغانستان فعلي حکومت ته وایو چې دا د یو خپل هغه تنظیمي حالت څخه و یو ملي حالت ته راشي او د افغانستان د ټولو خلکو سره په تفاهم تعامل وکړي او د افغانستان د خلکو تایید او دغه ترلاسه کړي حمایت ترلاسه کړي په افغانستان کې او د افغانستان کې چې کوم حکومت دی د کرار د وخت سره برابر زموږ د خپلو ابزارو سره برابر افغانستان کې داسې حکومت دی چې د افغانستان خلک یې په سرتاسري د یو قانوني او مسؤل حکومت په حیث وپېژني او دا زموږ ارزو ده چې دغسې حکومت په افغانستان کې د دغو امارتیانو په کومک او د دوی په حمایت په افغانستان کې ټینګ شي څو د افغانستان خلک وکړی شي چې یو پراخبنسټی مسلک محور نظام وویني په وطن کې څو هېواد د موجوده بحران څخه وباسي او د راتلونکو ناورینونو څخه یې وژغوري په دغه ارتباط د افغانستان یو ډېر لوی پاچا احمدشاه بابا ویلي دي که چیرې زموږ یو عزیز یعنې یو قوم په افغانستان کې زموږ پر دسترخوان ناست نه نو به حتما د میلمه دښمن شي د دښمن میلمه به شي او دا واقعیت هم دی چې په هر وطن کې چې دغه د ټولو خلکو په همه شمول ډول اشتراک نه وي موجود هلته مشکلات پېښېږي او دښمن لارې او چارې سنجوي چې څنګه په هغه کې نفوذ وکړي زموږ دغه ډلې چې د یو تاریخي مسؤلیت پر بنسټ هڅه کوي څو د امریکا د دولت او د افغانستان د اسلامي حکومت ترمنځ یو مشترکه ژبه پیدا کړي موږ د طرفینو څخه غواړو چې خپل په موافقو کې په خپلو موقفو کې انعطاف راولي فلیکسیبیلیټي راولي چې دا مسایل حل شي او موږ د دواړو طرفو سره تقریبا په تماس کې یو او په دغه هڅه چې څنګه دا مشکلات حل شي ځکه چې یوازې زموږ هدف دا نه دی چې کوم سیاسي هدف دی چې څنګه امریکا او مثلا غرب او د افغانستان طالبان سره جوړ شي هغه یو دغه دی یو وسیله ده
دې دپاره چې د افغانستان د دغه ناورین او د دغسې بحران څخه راووځي. نن په افغانستان کې تاسو ما بهتر خبر یاست چې میندې ویني چې د دوی اولاد لکه شمع غوندې د لوږې د دوی یو مخ ته ویلې کېږي او د یو مخ ته مري د مور او د پلار مخ ته مري. افغانستان نن د لوی بحران سره مخامخ دی. واقعا هم نن سهار چې ما دریشي کول دغه مې کوله آمادګي مې چای ته نیول رښتیا ډېر تکلیف وم. ما ځان فکر کاوه چې زه څومره مطمئن یم چې اوس چای څښم غرمه ډوډۍ خورم ماخوستن ډوډۍ خورم. اما په افغانستان کې نو خلک دې ته اطمینان نه لري چې نن به دوی ډوډۍ وکړي او آینده اخر وکړي. نو موږ ټول د تاسو ماموړه باندې چې تاسو دا مسؤلیت لرو چې بهر راځي چې خپلې شو خپل برخواه ولیکي. شخصا زه د خپل ډلې په نمایندګي تاسو ته ویلی شم چې موږ په دا سیاسي مسایلو کې واقعا ډېر دلچسپي لرو. زموږ ډېر دلچسپي د افغانستان د آینده سره د افغانستان د سرنوشت سره د افغانستان د آینده رفاه سره ده. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه نظام چې راغلی دی د دې سره بهر راځي چې وکړی شو موږ مساعدت کوو کومک ورسره کوو. اما د دوی سره هم دا توقع لرو چې خپل په اصلاح کې او د وطن په اصلاح کې مؤثره ګام واخلي. داسې نشي کېدای چې یو شخص یو فامیل یو قوم یو ډله چې که ځان ډېر مسلمان بولي کم مسلمان بولي سیکولر بولي یا هر څه چې بولي دغه لپاره دا الله تعالی نه کړی چې هغوی به په انساني ډول پر افغانستان باندې حاکمیت چلوي. د الله تعالی حکم په دا دی چې امرهم شورا بینهم خلکو ته حکم کوي وایي تاسو مې حق درکړی دی چې تاسو خپل دغه نظام خپل مشرتابه خپل تاسو خپل وټاکئ خپل برای. او د الله تعالی په دې حکم کې د دغه د یو ګاډیوان او د یو دغه فرق نشته د یو دیني عالم یا د یو یونیورسټي د چانسلر هېڅ تفاوت نشته. هر څوک یو رای حق لري. دا د خدای تعالی ورکړل شوی حق دی. دا نه دی چې موږ د مدني دنیا دا وایي یا مثلا د حقوق بشر دا وایي، بلکې که موږ رواخو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجت الوداع کې موږ د هیومن رایټس، موږ د ښځو حق، موږ د نارینهو حق، موږ د ټولو حق په هغې کې موږ وینو. او په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس د مکې وفاته کېږي، د کعبې وفاته وایي. نن به تاسو ته وایم د هر فرد سر، مال او حیثیت د هغه خوندي ساتل دغسې تقدس لري لکه د خدای ښار هغه کور د کعبې وفاته لاس نیسي. او دی وایي تور پر سپین، سپین پر تور، عرب پر غیر عرب، غیر عرب باندې هېڅ تفاوت نه لري مګر په تقوا. نو دا خبره دا ده چې د ښځو حقوق هم واضح معلوم دي د اسلام په شریعت کې، او د نارینهوو یې معلوم دي، د اطفالو معلوم دي. حتی خدای تعالی د طبیعت لپاره چې کوم حقوق ټاکلي دي، د مځکې لپاره، د اوبو لپاره، ټول لپاره قوانین شته چې وایي دا مه آلوده کوئ، یعنې دغه وساتئ، احترام یې وساتئ او مځکه پاکه وساتئ. دغسې د انسانانو حقوق یې په پروردګار د ټولو لپاره تعین کړي دي. او د افغانستان هر حکومت چې وي او فعلي حکومت من حیث وظیفه په دې مامور دی چې د هر افغان فرد د سر، مال او حیثیت ساتنه وکړي. د حکومت چارې باید مسلک محور اشخاصو ته وسپارل شي. دا موږ د افغانستان فعلي اسلامي حکومت وایو چې غیر مسلکي خلکو څنګه چې هغه په بانک، په فاینانس، په اداره، په خارجي سیاست، په ډیپلوماسي او په نورو چارو پوهېږي د مملکت آبادۍ لپاره، د آینده رفاه لپاره، د اوس څخه دغه مشکلاتو څخه رایستلو لپاره دغسې مسلک محور خلک باید راشي. موږ فعلي حکومت ته دا نه وایو چې تاسو د حکومت ایله کړئ. موږ وایو داسې ساختارونه باید منځته راشي چې هغه دغه یې داسې ساختار وي چې هغه د دې مشکلاتو ځواب وایي. موږ د ښځو او د نارینهوو تعلیم ته ډېر اهمیت ورکوو، لکه دغسې چې اسلام یې ورکوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکوي. هغه حتمي شی دی. موږ امید لرو چې انشاءالله دا به د حمل په شروع کې، پیل کې دا هم به نجونې هم هلکان به خپل مکتبو مدرسو ته ځي د خیر.
دغه مشکلات چې په افغانستان کې دي د دې به ډېر اسباب وي، ډېر علتونه به لري، ډېر فاکټورونه به وي. خو یو د هغه څخه فاکټور دا دی چې د افغانستان په تېرو شلو کلو کې د هغه وخت څخه چې دا د بون حکومت را شروع شو، تاسو په یاد لرئ، او دا د فساد لپاره را شروع شو. د بون څخه چې دا حکومت راغی، دا دې خلکو چې د بون په کنفرانس کې اشتراک درلود او د یو ائتلافي حکومت جوړ کړي، دوی افغانستان په یو ساحه شرکت تبدیل کړي، په یو کارپوریشن یې تبدیل کړي. دې خلکو د افغانستان چور او چپاول شروع کړي، غصب او غارت د افغانستان شروع کړي. د هر څه نیولې تر کاته وکړي، دوی رشوت او فساد انسټیټیوشنلایز کړي، معمول یې کړي، عادي یې کړي. هېڅوک نه شرمېږي چې رشوت واخلي. ما څلور پنځه کاله ما کار وکړ په حیث د رئیس جمهور رئیس د سیاسي مشاور په حیث. په دې دوران کې ما ډېر شیان ولیدل چې واضح دا شیان په ډېر لوړه سویه سطح کې د دې ترویج کېدی افغانستان کې د فساد ترویج مطلق افغانستان د چور او چپاول لپاره جوړ شوی و د څو ډلو. دغه مافیاګانې وې، دوی افغانستان کې د وزیر د مخرۍ ولې چې پیسې اخیستلې، بیا نو تر دغه پورې تر موینانو پورې، تر رئیسانو پورې، د ګمرک تر مامورینو پورې، تر والیانو پورې، ولسوالانو پورې، قاضیانو پورې، د امنیت د امنیې د قوماندانانو پورې، دغسې تاسو هم اخلي. دا ټول ساحو کې دوی په غلا او په غصب په حالت اخته وو د دې مملکت. دا نن حالت چې موږ وینو په افغانستان کې چې دا طالبان راغلي دي، حیران پاتې دي څوک دي، موږ به حیران پاتې دي څوک، دنیا ورته حیران پاتې دي څوک دي. تاسو ټول علما او دانشمندان ته راغلي حیران پاتې دي چې څوک چې خبرې کوي، یو خبره کوي، لس خبرې څه پاتې، درېیمه خبره کوي، پنځه خبرې نور هلته پاتې، چې هر کوم فکر کوي هېڅ نوع معقولیت نشي پیدا کولی په دغه ټول حالت کې. نو دې ته به راشو چې دغه څه چې اوس موجود دي په افغانستان کې، دا یو واقعیت دی، دا شی چې راغلی واقعیت دی، او مدبرو انسانانو باید کار وشي. نه دا چې د چا سره مخالفت، نه دا چې د چا سره جنګ، نه دا چې مقاومت، نه دا چې قیام، نه دا نه، راځئ چې دغه شی پای ته ورسوو. دا په توپک راتلل، په توپک تلل، دا باید پای ته ورسوو. چې داود راغی په توپک، لاړې په توپک، دغه چپیان راغله په توپک، لاړه په توپک، دغسې روسان لاړل، دغسې مجاهدین راغله لاړل، دغسې طالبان راغله لاړل، دا حکومت هم لاړې، دا د طالبان راغله په توپک راغله. ښه د خلکو حمایت ورسره وکړي، دې کې شک نشته. د افغانستان د خلکو دغه نه ورسره توافق نه ورسره امکان نه درلود. په هغه دوره کې په 1990 په کلو کې هغه وخت کې د افغانستان خلک ډېر په تنګ وو د توپکیانو سره. ما کله ورغلم دوی ته په دوی غږ وکړ، د دوی سره یې حمایت وکړي، دا توپکیان یې وکړل. دا د دویم دوره بیا دا طالبان راغلي د افغانستان خلکو ورته وویل راځئ موږ بیخي برباد یو، په تنګ شوي یو، موږ دغه مافیاګان د لاسه لوړ تنده، تکلیف، زحمت، فحشا، هر شی موجود دی، راځئ په ما وکړي، دا پاک، دا پاک. نو نن زه دغه ته وایم د افغانستان په دا موجوده حکومت د ارکان ته وایم چې اوس د افغانستان د خلکو سره یو ډېر تعامل وکړي، ډېر نږدې تعامل وکړي، او د خلکو د مشرانو، د قوانینو، د متنفذینو، د ملایانو د ټول سره کښېني، او په افغانستان کې په یو توافق سره یو داسې حکومت چې د ټولو دپاره مورد د قبول وي. د دې تماشا ووایي څوک د باندې مه پرېږدي خپل دسترخوان څخه، کنې بیا دښمن مېلمه کوي، واقعا دغسې دی. نو زه د خپل دغه او دا شی باید ووایم چې زه ستاسو ته او د افغانستان ټولو خلکو ته وایم او ځوانانو ته وایم چې موږ باید دغه کسان چې د افغانستان په میلیاردونو میلیارډ زده کړې وړي دي، موږ د امریکا دولت ته وایو، د سیګار مؤسسې ته وایو، د امریکا د ټریجري د سکرټري ته وایو، مکتوب ورکړو لاس کوو، وایټ هاوس ته مکتوب لاس کوو چې دغو خلکو چې د افغانستان د یتیم او د دغه د کونډې د غریبانو مال غصب کړی دی او د دوی بشري حقوق یې ضایع کړي دي،
باید دا بالکل مسترد شي د افغانستان باید دا کار باید اوس حتمي او دغسې یو نوزت حرکت باید منځته راشي چې دغه پیسې چې دی غلو کسب کړي دي دا باید بېرته راشي د افغانستان ته ورته مسترد شي. خپل خبرې په دې پای ته رسوم چې دغه وایي حضرت عبدالله انصاري وایي اگر بر هوا روان مگسی باشم اگر بر آب روان خسی باشم تو با من باشی کسی باشم. رئیس محترم دیوانه مننه کوم نو تاسو هغه ستونزه د نننۍ موضوع په ارتباط باندې د وخت کاش کې چې موږ ډېر وخت درلودی چې نورو دوستانو خبرې کړې وي او ځکه دردونه ډېر زیات دي. د ستونزو د حل لپاره موږ دوه ستونزې دلته په نظر کې نیولې دي. د صلح د استقرار او په څنګ کې د بشري یا بشردوستانه مرستو د لړۍ د دوام لپاره بلې موږ او تاسو انشاءالله یو بحث په ګروپي کاري ګروپو کې هم وشي خو هغه د یو نظام چې د خلکو د ارادې او د قانون پر بنسټ په مدونه توګه وشي د هغه غوښتنه وشي. د ستونزو اصلي کلي همدغه کېدای شي. نو د موږ دغه کوم کاري ګروپ چې دا لړۍ به دوام ورکوي ورته او په دې هکله د دوستانو مشورې به په راتلونکي کې انشاءالله په نظر کې نیول کېږي تر څو د افغانستان د اسلامي امارت سره دا مشورې وړاندې شي او د رسنیو لخوا هم په دې هکله لازمه معلومات ورکړل شي. د موږ په دې خپرونې په دې برخه کې ویناوال د افغانستان د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر جلال الله امیر خان متقي چې د زوم له لارې به د خپله عالمانه وینا موږ او تاسو ته په دې تالار کې او هغه چې د رسنیو لخوا اوري د افغانستان ولس ته او په ټوله کې ټولو ته به یې واوري. د ښاغلي امیر خان متقي صاحب ته په دې خپرونې کې ښه راغلاست وایو او هیله مو دا ده چې خپله ویناوې پیل کړي. متقي صاحب محترم. Those of our respect friends who want to hear the interpretation, in case you want to get some understanding of the language, if you are having problem with the Pashto, you may need to go to the Zoom link, and there is a globe icon. So when you click on the globe icon, you will see interpretation, and you can select the language. There is English. If you select on English and make sure you click on done, then you will be able to hear through your phones on the Zoom the English interpretation. تکنیکی همکاران رو انشاءالله چی؟ یک دو دقیقه. خیلی با اینترنت در تکنیک ده لک حاصله بکنم خیلی بکنم وارم.
Could you please make loud this sound? Technical team, please loud the sound. Просто как развили это все. هذه ترجمه مثلا كده مارلوش تنزيل مثل شكل مترجم للتفسير سيا وسوشيال ممكن ده مثلا هذا رو ترجمه به پستم که ایش ترجمه پیده پست بل وقت یو کی ته په روس ترجمه شي یا په روس ترجمه شي نه د زوم کې چینل فعال او صفحه باندې یو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العظيم لننني قولي خلقونو دائرونكو فامريكا کې ویشتو افغانونو او خویندو د نړیوالو مؤسسو استازو او د اکاډمیکو سیاسي شخصیتونو او د رسمیو درنو استازو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوښ یم چې په لومړي ځل امریکا کې دایره شوې غونډه کې داسې مهال وینا کوم چې افغانستان ته تر څلورو لسیزو وروسته په لومړي ځل سوله او ثبات راګرځېدلی و او ټول افغانستان د واحد حکومت د 2020 کال په پرو او متحده ایالاتونو حکومت تاریخي هوکړه لاسلیک کړه. د هغې په پایله کې حکومتونه له افغانستان څخه ووتل او یو ستر مثبت تحول رامنځته شو. اوس وخت رارسېدلی چې ناکامه تجربې تکرار نه شي او افغانستان ته موقع ورکړو تر څو د یو مسؤل جهت په حیث د نړیوال ثبات، اقتصادي ودې او ښه راتلونکي لپاره مثبت رول ولوبوي. افغانان له 2 لسیزو مشروع مقاومت او قربانۍ وروسته بیا هم چمتو دي چې اوس د خپلواک، مسؤل او مشروع حکومت په توګه د امریکا په ګډون ټولې نړۍ سره د متقابل درناوي، مشترکو ګټو او د اړخیزو ژمنو پر بنسټ خپلواک تعامل ولري. درنو ګډونوالو، افغانستان 13 اګست کې مهم او تاریخي پړاو څخه تېر شو. دغه تحول لله الحمد د ډېرو تحلیلونو او محاسبو پر خلاف په ډېره سوله ییزه توګه ترسره شو چې نه وینه توی شوه، نه چور چپاول او نه هم کومه خرابي رامنځته شوه. دا په خپله د دې ښکارندویي کوي چې دا وروستی تحول د ولس له ملاتړ او مشروعیت څخه برخمن و. اسلامي امارت د ملي وحدت له پیغام سره کابل ته داخل شو او خپلو د کلونو سیاسي او حتی نظامي مخالفینو ته د سولې او ورورولۍ غېږه خلاصه کړې ده. په تاریخ کې به د داسې متمدن انساني او اسلامي چلند ډېر لږ مثالونه ولرو. موږ وروسته د خبرو او تفاهم له لارې کابل ښار ته داخل شو، خو دا چې د پخواني ادارې مشر او امنیتي ارګانونو فرار ونه کړ
او کابل د قدرت له خلا سره مخ شو. ولسي مشرانو او کابل ښاریانو زموږ له ځواکونو څخه وغوښتل چې کابل ته داخل او امنیت ټینګ کړي. کابل ته ننوتلو سره عمارت د هېچا د وژلو او نورو پلان نه درلود. کله تاسې اوس هم وینئ چې زموږ پخواني مخالفین د عمارت د شوري لاندې ابرومن ژوند تېروي او زموږ مجاهدین په هغوی باندې پیرې کوي، ساتنه یې کوي. د دوحې هوکړه د افغانستان او د نړۍ ترمنځ په ځانګړي ډول د امریکا له متحده ایالاتو سره د اړیکو په تعریف کې د یو ښه چوکاټ رول لري. موږ باور لرو چې د دوحې هوکړې بشپړ تطبیق کولی شي زموږ او د امریکا د متحده ایالاتو او متحدینو ترمنځ په اړیکو کې شته ستونزې هوارې کړي. نو په همدې اساس پکار ده چې لوري د دوحې هوکړې موادو ته ژمن پاتې شي. درنو ګډونوالو، افغانستان له 1988 کال راهیسې د پردیو مداخلو، یرغلونو، کورنیو جګړو او ډېرو نورو ناخوالو قرباني وو. موږ غواړو په کور دننه د ښې حکومتدارۍ او سیمې او نړۍ سره د اړیکو په برخه کې یو نوی سیاسي فصل پرانیزو. د دې حکومت بهرنۍ پالیسي مثبته، بېطرفه، متوازنه او اقتصاد محوره ده. Recording in progress. له ګاونډیو د سیمې او د نړۍ له ټولو هېوادو سره مثبتې او رغونکې اړیکې غواړو. له ټولو هېوادونو سره د متقابل درناوي په بنا مثبت تعامل غواړو، تر څو د سترو هېوادونو د ګټو د ټکر قرباني نه شو. او نه هم د کومې منازعې برخه ووځو. همدارنګه غواړو چې هېواد مو د اسیا د څلورلارې په حیث د اقتصادي اتصال او ترانزیت په مرکز خپل ولس، سیمې او نړۍ ته د اقتصادي ښېرازۍ او همکارۍ په مرکز بدل کړو. هېچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نورو ته هم اجازه نه ورکوو چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. موږ د نورو دولتونو مشروع ګټو او غوښتنو ته بشپړ درناوی کوو، په مقابل کې له نورو هم د ورته تعامل توقع لرو. نوی حکومت نه غواړي چې ولس او خاصتا تعلیم یافته او با استعداده کډرونه د اروپا مهاجرت ته تشویق او یا هم مجبور شي. دا وضعیت د هېچا په ګټه نه دی او نه هم غواړو چې اروپا زموږ د مهاجرو تر بوج لاندې وي. افغانان باید په خپل کور افغانستان کې ښه ژوند ولري. درنو حاضرینو، په نړۍ کې د افکارو، ایډیالوژیو، توکمونو او ژبو تفاوت یو واقعیت دی. دغه واقعیتونه باید وپېژندل شي. افغانستان د یو هېواد په توګه او افغانان د یو ملت په توګه د نړۍ له نورو ملتونو سره توپیرونه او ورتهوالی لري. لکه څنګه چې موږ د نورو توپیرونه درک کوو، توقع لرو چې د افغانستان توپیرونه هم باید درک شي. پر افغانستان له بهر څخه د ځانګړو ایډیالوژیو او سیاسي ماډلونو تحمیل نتیجه نه ده ورکړې. افغانانو اوس فرصت موندلی چې د خپلې ټولنې ملي او دیني ارزښتونو له غوښتنو سره سم یو داسې سیاسي جوړښت رامنځته کړي چې هم په کور دننه ځواب ویونکی واوسي او هم په نړیواله کچه خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړای شي. د افغانستان د نوي حکومت کابینه کې د هېواد د ټولو برخو او توکمو څخه وړ شخصیتونه لیدل کېږي. په دا لړۍ درېدلې نه ده، بلکې هم د کابینې په سطحه او هم نور په برخو کې اصلاحات روان دي او تاسو یې وینئ. همدارنګه موږ سره په حکومت کې 15 لکه هغه مامورین او کارکوونکي کار کوي چې په تېره اداره کې هم کار کاوه. موږ سابقا مامورین له کاره نه دي لرې کړي، بلکې هغو ته مو معاشات ورکړي. له وړتیاوو څخه مو یې بې له کوم تبعیضه ګټه پورته کړې
او ټول افغانانو ته په ځانګړې توګه ځوانانو ته مو په سیاسي جوړښت کې ونډه ورکړې او نور زمینه هم ورته برابروي. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د فساد او زورواکیو مخه په کلکه نیول شوې ده. اداري فساد، غصب، د ملي شتمنیو څخه شخصي استفاده او د قدرت جزیرې له منځه تللي. نوی حکومت چې په ټول هېواد بشپړ تسلط لري، د هېواد ټوله جغرافیه او ارضي تمامیت یې خوندي کړی، امنیت یې تامین کړی، مسؤله حکومتولي یې رامنځته کړې او د نړۍ هېڅ هېواد ته خطر نه دی. د یو حاکم نظام په حیث حق لري چې نړۍ ورسره رسمي تعامل ولري. موږ باید پوه شو چې د افغانستان سیاسي انزوا د هېچا په ګټه نه ده. موږ باید پوه شو چې د افغانستان سیاسي انزوا د هېچا په ګټه نه ده. نو بناً د ټولو مسؤلیت دی چې د رامنځته شوي ثبات سره مرسته وکړو او په سیاسي او اقتصادي ملاتړ یې تقویه کړو، تر څو افغانان وکولای شي په خپلو پښو ودرېږي او د تاوتریخوالي او مهاجرت دا لوی داستان ته د پای ټکی کېښودل شي. نه دا چې د افغانستان پیسې کمګل او بانکي او شخصي سکتور یې بندیزونه ولګول شي. په پای کې یو ځل بیا له تاسو مننه کوم چې د افغانستان په اړه مو یو داسې کامیابه غونډه ترتیب کړې، ستاسې هڅې ښیي چې وطن سره رښتینې مینه او اخلاص لري. د افغانستان حکومت به ستاسو د نیکو هلو ځلو ملاتړ کوي او که هېواد ته بشري مرستې راځي نو په رسولو او شفافیت کې به یې پوره همکاري کوي. او بیا هم مننه کوم چې ما ته مو فرصت راکړ چې په دې ناسته کې له تاسو سره ګډون او وینا وکړم. او وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې افغانستان ته د نورو په عینکو کې ونه ګورو. وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې افغانستان ته د نورو په عینکو کې ونه ګورو او له هر څه نه په خپله ځانونه خبر کړو چې حقیقي وضعیت راته معلوم شي. دلته حکومتولي تر هغه په مراتبو ښه ده کومه چې مخالفین او ځینې رسنۍ یې وړاندې کوي. د رښتینو او منصفو افغانانو او د نړۍ له ویښو انسانانو څخه مې توقع دا ده چې نړیوالو ته د افغانستان د واقعي او رښتینې تصویر په رسولو کې مرسته وکړي. ډېره زیاته مننه. پاته وخت مو نیکمرغه. الله تعالی مو عزتمن او قدرمن لره. زه د تاسې حاضرینو په خدمت کې یم. که کوم نور سوال لري، کومه خبره لري، کولی شي چې خپل سوال وکړي او موږ د خپل معلوماتو په رڼا کې ورته جواب ووایو. واقعیت دا ده چې زموږ تاسې دردونه مشترک دي، غمونه مشترک دي او دا کوم څه چې په افغانستان کې شوي دي، یعنې له نن نه څلورې میاشتې مخکې په یوه شواروز کې په 4 ساعته کې 200 یا 300 انسانان په شهادت رسېدل. شفاخانو ته به زخمیان روان وو او په کورونو به غم وو او ټوله شپه به د کورونو پاسه تیارې ګرځېدې، چاپې به وې، حملې به وې، خونریزي به وه. نن الحمدلله بېغمي ده. نن که څوک له کابل نه هرات ته روان شي او که مزار ته روان شي او که بدخشان یا بادغیس ته روانېږي، هغه شپه ورځ تللی شي، مزل کولی شي. زمینه ټولو دوستانو ته مساعده ده. الله تعالی دې ټول خوشحاله کړي. الله دې ټول راولي. زموږ کوشش دا ده چې نور دا د 3 کاله ناورین ته د پای ټکی کېښودل شي او بیا ناورینونه تکرار نه شي. بهر د تاسې وخت قیمتي ده، وخت کم دی. د موږ ډېر څه غواړي چې تاسو ته بیان کړو. که تاسې څه سوال لرئ مهرباني وکړئ. امید ده آواز به درزی میشه اینجا بیستیش بخنه غارم آقای متقی عارف یعقوبی هستم از افغانستان اینترنشنال. دو سوال دارم اگر لطفاً جواب بدین. سوال اول است که بسیاری مردم در داخل از دستگیری‌های خودسرانه بسیار نگران هستند
میگن در ولایت مختلف طالبان شبانه دنبال کسایی هستند که احتمالاً در دولت قبلی کار میکردن یا حتی منتقدای عملکرد دولت شما است. جواب شما به اینا چی است؟ و بخش دیگه سوال میست که اگر امریکایی‌ها دولت شما رو به رسمیت نشناسه، آیا شما هنوز هم با القاعده و گروه تروریستی در داخل افغانستان اجازه نمیدین، یا اگر اینا به رسمیت نشناسه شما در این مورد ملاحظه ندارید؟ و یک بخش دیگه هم داره سوال ما ببخشید در مورد مذاکراتتان با احمد مسعود در تهران، اگر جزئیات بدین که نتیجهش چی بود و سر چی چیزایی مشخصا شما با احمد مسعود و توافق رسیدید؟ تشکر شما. ببخشید کل دومی تا اگر تکرار شد ما نفهمیدیم درباره رسمیت چی گفتی؟ سوال من این بود که اگر امریکایی‌ها دولت شما را به رسمیت نشناسند، هنوز هم شما به گروه‌های تروریستی مثل القاعده در افغانستان اجازه نمیدین که منافع امریکا را تهدید بکنه، چیزی که امریکایی‌ها میخواین، یا نه یا بستگی داره به اینکه امریکایی‌ها دولت شما را به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه؟ درباره سوال اول که مجاهدین امارت اسلامی افغانستان خدا نخواسته پشت مردم میگرده یا شبانه چاپه میزنن، اینمی سوال دیروز در تهران هم یک دوست از ما کرد. ما در جوابش گفتیم که شما در تمام افغانستان مثال یک کس بیار، یک کس بگو که در کدام جای در کدام منطقه او یا کشته شده یا خدا نخواسته بی‌عزتی شده. اینمی چیزا که گفته میشه اکثرا تبلیغات هست و تبلیغات ندرست، معلومات ندرست. الحمدلله شما همه که اینجا هستی در کابل و در ولایات کشور دوستا داری. اگر کنسان لازم بکنی که بیرون از فیسبوک آیا شما کدام حرکتی دیده که از طرف مجاهدین امارت اسلامی افغانستان یا بی‌عزتی کدام کس شده یا کدام چاپه زده یا کدام حرکتی شده که مردم آزرده شده؟ ما با یک دوست گفتیم که پیش از این جنگی در میدان بود، حال جنگ میدانی و زمینی ختم شد، حال جنگ فیسبوک شروع شده. یعنی کاش ما این ارمان داریم که برادرایی که از وطن دور است اینمی حالت ببینن. مثلا ما یک مثال برات میدیم، ما به حیث وزیر خارجه در وزارت خود آمدیم، حالی هم در وزارت از وزارت با شما صحبت داریم. برادرایی که سابق کار کرده هم اینجا هست، برادرایی که نو آمده هم اینجا هست. اگر پرسوان شود که در تمام وزارت ما یک فرد هم از وظیفه منفق نکرده، یک فرد. اگر کسی که منفق شده نشان ثبوت پیش کنه. اگر در ریاست بودانیم در ریاست است، اگر در ماموریت بودانیم در ماموریت است، در مدیریت است، در عملیات است، در معمولیت است. این یک بسیار یک تحول بزرگ است که در 40 سال گذشته که آمد که نه کدام کس به نظر مخالف دیده میشه و نه به کدام کس ضرر متوجه است. و چون که وقت کم است. درباره رسمی شناختن امریکا باید بگویم. امریکا حکومت جدید افغانستان را به رسمیت میشناسه یا نمیشناسه، مسئولیت ما است. وعده به جهان دادیم که خارج افغانستان هیچ کس نمیتونه که با وزیر نگاه استعمال کنه. ما پالیسی ما است که از افغانستان به هیچ کشوری ضرر رسانیده نشود. ما به اون تعهد خود ایستاده هستیم. این رسمیت و نه رسمیت دیگه با این چیزا ارتباط نداره. این منافع ملی و اسلامی ما هست. ما که وعده بکنیم به وعده خود ایستاده هستیم. ما که به تهران رفته بودیم امروز آمدیم، دیروز با بعضی برادران دیدیم و با همه گفتیم که الحمدلله امنیت سرتاسری آمده و ما چون که امیرالمؤمنین عبا اعلام کرده با همه مردم عبا جامعه است، عام است.
هر کس آماده میتونه در وطن خود در پایتخت، در ولایات، در ولسوالی و در قریه‌جات زندگی کرده میتونه. شما هم میتونید که بیایید کدام گله و شکوه عددانی بیا از نزدیک میکنیم، میشتیم، صحبت میکنیم و همین صحبت ها شد خوب بود، صحبت ها خوب بود، نظریات یک دیگر را شنیدیم. امید هست چون دو پالیسی ما همی است که بعد از این در افغانستان به نام مخالف کس نماند. حالی که تجربه های بسیار تکرار شد، بسیار اپشن ها تجربه شد، نتیجه نداد. شما شاهد حال هستید برادران عزیز که در افغانستان 50 کشور بشمول امریکا و ناتو و 34 لک مسئولین امنیتی و عسکر و پلیس و استخبارات همه ناکام بود که در افغانستان امنیت بیاره. ندانست. حالی که امنیت آمده یک نعمت است، این باید تقویه شود. حالی که حکومت آمده که از هیچ کس پرسان نمیکنه که تو مخالف ما هستی یا موافق ما هستی و در کشور خود و در خانه خود زندگی کرده میتانی. پیش از این ما میگم که افغانستان مسئولین حکومت ها می بود. و این معنی اگر کس با حکومت جور می بود بود افغانستان زندگی کرده می تانست. اگر کس مخالفت می کرد او زندگی کرده نمی تانست، مجبور به مهاجرت بود. و این روز الحمدلله اگر کس با امارت جور باشه یا ناجور، اگر کس با امارت مخالفت داره یا نداره، فقط که مخالفت نداشته باشه که نظام و تخریب میکنه یا مخالفت مصالحانه نداشته باشه، همه در وطن خود در کشور خود زندگی میکنن. پس آن ما مطمئنیم که آن وطن از هموطنان شد، آن افغانستان از مردم افغانستان شد و پیش افغانستان مسئولین بود. آن افغانستان مردم شد. پس که زمینه مساعد است، باید با این نظام همکاری شود. اگر کدام مشکلات و نواقص اگر داره باید مشترک کوشش بکنیم، اصلاح بکنیم. دیگر برادر هست؟ سلامت باشین. تشکر از اینکه وقت ما بسیار کم است. ما نمیتونیم که بیشتر سوال بگیریم. از بیانیه بسیار مهم در برنامه بسیار مهم و تاریخی که توسط وزیر سر محترم ارائه شد، یک جهان سپاس. تشکر وزیر سر محترم از اینکه وقت دادیم. اگر کسی دیگه از طرف شما کدام حرفی داره، انشاءالله که ما در خدمت هستیم. خدمت دوستان و فخری مقبل اضافه خبره لرو یو خود داس وخت نه اخلو. شاهین صاحب تشریف لري، جناب سهیل شاهین صاحب چې د افغانستان د اسلامي امارت لوري ملګرو ملتونو ته دایمي استازی په حیث معرفي شوی ده او د اسلامي امارت یو فعال او تکړه مرکچي او بیان پاتې شوی ده، د مذاکراتي ټیم غړی پاتې شوی ده، د ممتاز یو بهترین قدر ده او استعداد ده. نو دی هم څه خبره لري که وخت وي تاسو سره شریک کړئ. مهرباني شاهین صاحب محترم تاسو لطف وکړئ مایک مو خدمت کوي. مننه. شاهین صاحب راځه. نه
بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد ما هو بیانات بسی باندې دا ترڅو وخت هم کم واخیستل شي او د علمي تکلیف هم نه وي. Dear brothers and sisters, ladies and gentlemen, peace be upon you. I thank you for your participation in this conference titled The Washington Conference on Peace and Humanitarian Assistance for Afghanistan. I also thank all those personalities in young men who have helped organize this meeting. Unfortunately, the ground realities in Afghanistan are not reflected by many outlets of the mainstream media, but many of the reports are based on their motives and political preparedness. This has projected a negative image of what are going on in Afghanistan. There is need that the Afghan diaspora know the realities on ground in Afghanistan. Now in Afghanistan, the fiefdoms of power have been ended. Countrywide peace and security is prevailing. People are enjoying national unity and have gained independence. These are the clear achievements which we were lacking in the past. We are now in a position to independently take all political, economic, cultural, and social decisions ourselves and in the light of our national interests. In the past 4 decades, it is the first time that we have direct participation and negotiation in order to obtain the fruits of the sacrifices of the Afghan people right on the table through talks and with US and through peaceful means. We showed to the world that the Afghans are able to resolve complicated issues through talks and diplomatic ways. We announce from here, from this conference, that we are ready to resolve all issues with any country, including USA, through talks and peaceful conduits. I would like to draw attention of all that pressure doesn't work in Afghanistan. We have the BAHAR agreement, and in its implementation lies solution of the current issues. I call on all Afghan diaspora to fulfill their responsibility when they are called to media or meeting other politicians and dignitaries in countries of their residence, and call for removal of the sanction. I also call on all international NGOs to come to Afghanistan. We are committed to provide them security and safe environment for their humanitarian work. As you know, we have announced general amnesty, and we are abiding by that. If any person violates the general amnesty or his personal enmities and take revenge, he is detained, prosecuted, and punished as per the law. Today, all those military officers, spies and ranks of the past regime who were involved in fighting and killings
are leading normal life in the country. This is the first time in the past 4 decades that this has happened in our war-torn country. It is a positive change that our people are feeling. All skilled and talented Afghans can serve their country and their people and can join the government service based on their talents. Afghanistan is our shared homeland. We should join hands with each other to build our country and provide help for our people and put an end to the decades-long hardship, suffering, and internal fightings once and for all. We want good relations with USA and the world countries. If there is any issue, we are ready to discuss it with them for the purpose of resolving it. Our country has vast natural resources, including copper, iron, gold, and lithium, etc. We welcome foreign investment in Afghanistan and ready to start extraction of mines with foreign companies on the basis of partnership. We are committed to women's education and work. The only requirement for them is to observe hijab. They can continue their education from primary to higher education. There are 130 private universities in Afghanistan. Female lecturers, professors, and female students go to these universities without any hindrance. In addition to that, there are 38 government universities where a mechanism is being worked out to pave the way for regular attendance of classes by female students. No question that Afghan people are facing food crisis and poverty, but it is a legacy from the past and is the result of the sanctions that have been imposed on Afghanistan. Removal of these sanctions are a humanitarian issue, and all Afghan diaspora should play a positive role in resolving this issue. To end, I once again thank you for your taking time to participate in this conference. Thank you. شاهین صاحب محترم ډیره زیاته مننه تاسو د طالبانه او ډیرې ښې ویناوې که دوستان شاهین صاحب نه سوال لري یو سوال اخیستی شو وخت مو ډیر کم ده خانم تاسو کولی شئ سلام عرض ادب به شما و همکارای شما در وزارت خارجه. شکیلا جان امیدی هستم، مسئول مسیح خیریه بهار تا افغانستان رهبری کنید. سوال من فقط دمی جمعیت که ما جمع شدیم صرف به خاطر کنفرانسی واشنگتن در مورد کمک‌های بشردوستانه که چطور بتونیم یک برش باشیم برای افغانستان. سوال من است که مثلا اکثریت مؤسسات خیریه رئیسایشان یا مسئولینشان زنها هستند و کمک بسیار مادرانه و صادقانه خودم برای افغانستان دارند و میکنند.
نظر شما در قسمت سفری که اگر زنها بیاین در قسمت کمک ها برای افغانستان کمک رسانی چی است و آیا زنها اجازه دارند که بیاین داخل افغانستان با این شرایطی که است و یا که کدام قانون شما دارین که ما باید بفهمیم؟ تشکر. طوری که ما قبل در این بیانات گفتم ما از مؤسساتی که خیریه که میخوایم با افغانستان بیاین استقبال میکنیم و ما برایشان زمینه کار و فعالیت تهیه میکنیم. ما متحد هستیم که امنیت آنها را بگیریم از یک ولایت به ولایت دیگر حرکت میکنن، فعالیت میکنن و این کار تقریبا در وقتی که ما در دفتر سیاسی بودیم اونجا هم ما یک بخش مؤسسات داشتیم و ما برایشان در 20 ساله گذشته همکاری کردیم و حالی همکاری میکنیم در قسمت امنیت و فراهمی سهولت ها. اگر خانم ها میاین ما استقبال میکنیم از افغانستان، مشکلی نداریم، فقط خانم های مسلمان هستند و حجاب هستند. در مورد مؤسسات خیریه اگر او مرد باشه یا زن باشه مشکلی نداریم. واقعا یوه ستونزه په بشري مرستو کې چې ملي او نړیوالې موسسې په افغانستان کې مخامخ دي هغه همدغه د کوم محدودیتونه چې په بانکي لحاظ باندې وضع شوي دي. ډېر موسسې دي چې په دې هکله پیسې لري خو نشي کولی چې افغانستان ته بیسي او دا مصرف کړي. نو زموږ غوښتنه د امریکې د متحده ایالاتو نه دا ده چې دغه تحریمونه چې په خلکو باندې په حقیقت کې وضع شوي دي دې ته د پای ټکی کېږي تر څو بشري مرستې ادامه ورکړي. مننه کوم د جلال اباد ښاغلی خان متقي او محترم صاحب شاهین نه چې په دې خپرونه کې موږ سره ونډه واخیسته. خپرونه ادامه لري. په دې برخه د پروګرام کې زه غواړم چې ښاغلی خلیل دمیر نه غوښتنه وکړم. Mr. Khalil Demir is the Executive Director of Zakat Foundation of America. Actually, Zakat Foundation financially and technically assisted us to make this important gathering in the capital of the United States, Washington. We would like to thank you to Zakat Foundation and to Mr. Khalil Demir for all of his efforts in this regards. And now I would like Mr. Khalil Demir to come onto the stage and have his speeches. Thank you. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Honorable friends, brothers and sisters, first of all, let me thank you. Thank you. You are a very brave man and woman. During COVID, while all nations sitting at home, you did not mind to come here because I think you worry about Afghanistan. And I thank you. Thank you. Lisa came all the way from Kabul. Thank you, Lisa. You know, taking the plane, coming here to join in here is very brave of you. Thank you. Thank you. I know the concern of Afghanistan, concern of the children of Afghanistan, and the men and women who are crying in the refugee camps are your concern. Thank you. Thank you for being here. Thank you. I think this is not
even about Afghanistan. This is about ourselves, being a human being. What is our responsibility being a human being when the world looking, when you hear a Afghani woman with the 2 kids try to pass Iranian border to Turkey, freezes and dies, and 2 kids are still in hospital. What value as a human being we're supposed to have? What is it to be a human being? If your heart doesn't beat, if it doesn't make you, bore your heart, what is it being a human being? Let alone being a Muslim or Christian or Jew. What is being a human being? When that children in the Hindu Kush mountains, freezing in the cold and without food. And that is what I think is all about. It's not about Afghanistan, but about us as a human being and our responsibility. The day that we're going to be questioned for every breath that we take in this world, that moment is about us, not about Afghanistan. And thank you for being here, because we are here for Afghanistan. We listen the ministers and their words, and we are hoping that what the leadership in this country and in the world talk about it. But my brothers and sisters, I really don't like the speeches, nor I am a public speaker. Had I not been here, I would be in Kentucky actually. I was going to distribute food packages that we identify in Kentucky. As you know, thousands of homes were destroyed and families are devastated. So I was going to be there. But I know Afghanistan is very important. I know that we have a responsibility. That's what I'm here. A little bit about the Zakat Foundation. Zakat Foundation of America is one of the leading Muslim humanitarian organizations based in the United States. Yes, Zakat Foundation and other Muslim organizations are mandated by this nation. Means support comes from American people, and that is empower us to bring aid to around the world, including in Pakistan. So we're very grateful to American people. You won't believe it, but I'm a fundraiser. I go to mosques and churches and synagogues, and I speak to Christian, Jew, and Muslims. I have to say, these people, this nation is a very generous nation. I raised millions of dollars. Most interesting one, when I was invited to speak in a synagogue to raise funds for a synagogue. I mean, you can imagine. So there is a Muslim guy goes to a synagogue and raise funds for humanitarian effort from a synagogue. I think that's where our humanity comes in before everything else. Because before everything else, we are a human being. So Zakat Foundation operates in 40 different countries. We have 10 locations in the United States. Our offices. We are probably one of the most active organizations last 20 months in the United States. We have visited and distributed food in 220 cities. We distributed food, almost 5 million pounds of the food in the streets of the United States. I'm not even mentioning the world, the Zakat Foundation become, and I think the brothers here in Virginia and Maryland, they will witness our trucks, and they find us in the Minneapolis when everything's upside down, people were scared, we were in the street. Our understanding of Islam is not taught or not read or translate the Quranic things, all great. But we understand Islam to live by the values every single day in streets of America and in the world, and that is the Zakat Foundation. I'm speaking here also as a chairman of the American Muslim Humanitarian Forum. This forum is all the American Muslim organization. We are around 10 members of these board that we represent American Muslims, and we are hoping to hear more about us. We intend to act collectively. Our aid will go collectively, including Afghanistan. Some of our brothers and sisters probably the Islamic Relief and Helping Hand, United Mission Relief, and Baitul Mal, and these brothers are all together, acting together. Because we always preach to brothers, in Afghanistan, and Pakistan, and Turkey, we say, Allah says, وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تُفَرَّقُوا.
unite and do not stray. And look like Muslims looking for every opportunity, understand, لا تفرقوا إلا تفرقوا. Create every disunity among themselves. And we try to set an example among American Muslims, gather together and act together. We together have approximately $300 million of budget, and I'm hoping that these will do good together in the United States and somewhere else, inshallah. The question is here, why are we here? So speeches are great and we are here all talk, but we are here, to be honest with you, to act. We have to act, and hereafter, I'm expecting the brothers and sisters that you came here because you want to make some changes. I'm hoping, our leadership, I'm very grateful to, Excellency, Mr. Ayubi, and my dearest brothers, also, I learned so much from these brothers, and brother Senator Amin Zaid, and my brother, and my really daily friend, brother Misbahi. These are leaders of Afghanistan, that actually I learned from them what the Afghan men and women last I think a few months I've been involved with the Afghanistan issue. I learned what a great nation it is. And then I was talking about Afghanistan, then I get a poem from a Turkish friend. He says, من أفغانستانم خملا جهانم من أفغانستانم ملا ميرانم من أفغانستانم خشري جرانم من أفغانستانم كابل قندهارم من أفغانستانم قلو قلستانم. Thank you so much, Mr. Demir, for the very warm speech. I appreciate it. در این بخش از برنامه از خانم ویدا حمیدی تقاضا میکنیم که تا در رابطه و نقش خانم‌ها در وضعیت فعلی که افغانستان قرار دارد و پیامی که اینا دارند سخنرانی خود را ارائه بفرمایند. خانم ویدا حمیدی. I would like to invite Ms. Vida Hamidi to speak on women's role in Afghanistan. Welcome, Ms. Vida Hamidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. As an Afghan American woman, I feel honored and privileged to be standing here in front of you today. I am very proud of my Afghan heritage and my American spirit. From my Afghan ancestors, I have inherited their resilience, their bravery, and their refusal to succumb to outside invaders. And from my American upbringing, I have learned that the world is my oyster, and everything and anything is within my reach if I try hard enough. But most importantly, both sides have taught me to stand up for what is right and to help those who have been forgotten. Today, I stand before you as a symbol and a voice for all those women in Afghanistan who have no one to speak for them. For those women who are watching their children cry themselves to sleep every night from lack of hunger. For women who boil water in a pot and add salt to it and call it soup in order to appease the hungry cries of their family. For those women who go out every day with renewed hope, thinking that today will be different. For those women who keep picking themselves up
every time they are pushed down by poverty. I am not here on behalf of any organization or any entity. I am only here to represent those little girls, those teenagers, and all Afghan women who are starving and watching those they love starve in front of them. If I was to bring one of those women in front of you today, their biggest concern would not be for themselves or their lack of rights, but for their family and their children and the necessity of having warm clothes and food in their bellies. What value is it to try and educate a half-starved woman who has been driven mad by the hungry cries of those around her? I am not here to belittle the value of education, or else I would be a hypocrite. I was privileged to attend one of America's finest institutions, top 15 rating, double majoring in both engineering and medicine. So I would be the last person to say that education is not important, but would I punish 24 million people by starving them to death because their government has temporarily suspended schools for women? We need to prioritize what's truly important to one of the world's poorest countries. We need to ask ourselves if the right of going to school is more important than the basic right to eat and stay alive. We need to address the humanitarian crisis that has been created in Afghanistan, where 24 million Afghans in a country of only 38 million face acute hunger. That is over 63% of the population. Just take a minute and think about this number. Over 60% of the country is facing acute hunger. As an Afghan American woman, and one whom I hope speaks for the voiceless, I am urging my president, Mr. Joe Biden, and my senators and congressmen to release the funds of the Afghan nation so they can feed their people, or else we will be facing one of the largest calamities of not only our time, but of history, by slowly starving an entire population of people because we do not agree with their politics. Thank you. Thank you so much to Ms. Hamidi for the very good words and truths. So at this time, I would like to invite Ms. Lisa Piper, the Executive Director of Akbar, who came from Afghanistan, I'm actually her boss because I'm the chairman for Akbar. Very happy, very proud of her. Akbar is an organization coordinating with more than 180 national and international NGOs to provide humanitarian assistance to these people. So Ms. Lisa came from Kabul, and she was the one that never left the country in this bad case. Beside of thanks, I would like her to come over to the stage and have a few words about the humanitarian assistance in Afghanistan. Ms. Lisa. Thank you, Ms. Basai. When NISPA calls, I come. So, thank you very much for the invitation. It's my pleasure to be here at such a timely moment when we think about Afghanistan and the needs of people.
in Afghanistan. So I've written down a few key figures. It's all quite staggering because Afghanistan is set to become the world's worst humanitarian crisis, surpassing Yemen and Syria. So as many of you know, I'm sure the official launch is tomorrow of the Humanitarian Response Plan for Afghanistan. And in that plan, it is estimated that 24.4 million people in Afghanistan are in need of humanitarian assistance. This is a 30% increase over last year and 59% of the population. Out of these people in need of assistance, this humanitarian response plan is targeting 22.1 million people with a $4.44 billion price tag. Nearly 23 million people are facing acute hunger across all provinces. No province is free of hunger. Last year alone, 700,000 people were displaced, and we are looking at a total of 9.2 million internally displaced people and returnees in Afghanistan. So prior to last year, Afghanistan was already facing multiple challenges. The effects of COVID, loss of livelihoods in both rural and urban areas, a drought last year, and we are set to have another drought this year. On top of now, what we are looking at is an economic collapse of basic services, including health and education. If the health services collapse, we would be looking at 1.1 million children under 5 years that will not have access to malnutrition treatment. The loss of livelihoods is so severe that the UN estimates that by mid-year this year, 95 to 97% of the population will be living below the poverty line. So that's a lot of numbers, and sometimes it's hard to really process that. I will talk a bit about our members. As Ms. mentioned, we have around 180 members, both national and international NGOs, and what they are facing. So it is very important that humanitarian actors are able to deliver assistance according to the humanitarian principles of neutrality, impartiality, humanity, and independence. What our members are finding is that now they have greater access to populations in need when compared to prior August 15. That doesn't mean that it doesn't require consistent negotiation on how to have that access. But those conversations are happening. It's very important that everyone who has a role in delivering humanitarian assistance realizes that role. It's men, it's women, otherwise how do we reach all of the affected people in a sensitive manner, and how do we really understand those needs? What our members report, and this is speaking as well with personal experience with ACBAR as a national NGO, is cash liquidity. That is the biggest challenge when it comes to delivering a full-scale humanitarian assistance so that we can reach people in need. All of us, I think, understand that. Despite various other challenges, and we do see the effects of rising criminality, and that can also be related to loss of livelihoods and some uncertainty. The biggest challenge is cash. National NGOs are affected much more than international NGOs. We're all affected. But national NGOs have their bank accounts in Afghanistan. It's very difficult, for example, to work with a hawala
to get access to the cash that you have in country. So this requires various international solutions. Now, the unanimous passing of the humanitarian exemption from the UN Security Council last month is a good start. This is the first time this has happened since Somalia in 2010. It's a good start. However, member states need to domesticize this exemption so that humanitarian action actors do not need to be afraid of running afoul of legal sanctions and legal penalties from their donors. So I do urge all of you in any of your advocacy that member states should domesticize the humanitarian exemption for the sanctions. Again, it's a start. Humanitarian assistance, while it is gravely needed, is not the full answer. It requires development assistance as well, so that basic services can continue. If education and health collapse, then does everything become humanitarian assistance? Certainly a situation we would all wish to avoid. I can talk a bit about, in November I was in Herat, and just so folks know, this is my third time in Afghanistan. I spent about 9 years in total, and I've lived in different parts of the country, more specifically in the north of Afghanistan. So I've been there for 9 years, but over the course of 17 and a half years, so I've been there in different phases of the country. And I've learned a lot in Afghanistan, and it's a very special country, a marvelous country, and there's something about it that pulls people like me back all the time. And that's because it truly is a special place, and it's the people. It's true. It's true. And there are many of us as foreigners that feel that way and have the privilege to live and work in Afghanistan. And whenever I would, back in the day, whenever I would go out into communities and just wonderful experiences staying out in communities, no security, nothing, I learned a lot. But it was such a privilege to be able to be out there, talk with communities, and see the girls groups and the boys groups, and what they were learning, and how they were excited about learning, and how adults were listening to the children. Very, very exciting. I used to think, I can't believe I get paid to do this, because it's just amazing. But when I was in Herat, and before that though, you know, the children were always very excited, thinking about their future and what they want to be. And I would see that glimmer in their eyes. When I was in Herat in November, I went and visited an IDP settlement, and these are folks that have been there for several years, and it was not like something I had. That's not part of my experience in Afghanistan. These were parents that were desperate, not knowing how they're going to feed their children. I did not ask the children, like I normally do, what they want to be when they grow up, because I did not see that glimmer in their eyes. I saw very scared people who do not know how they're going to support their families. And so with the rising poverty levels, with the needs for basic food, for everything rising, it is incumbent upon all of us to remember that, and to really advocate for humanitarian assistance, for freeing up, finding international solutions for the money crisis. Because if the banks collapse, it's, well, I will, not quite sure what will happen, right? So I will leave it there. It is a very sobering situation, but given the Security Council vote, given how high on the list of priorities Afghanistan is around the world,
given all of you in this room, and given the resilience of the Afghan people, like I've not seen anywhere. There is hope for us all, I do think, but we must be vigilant and diligent and not give up. Thank you. Thank you so much to Lisa. I remember 2 days before the collapse on August 13, I went to the Akbar office and I asked Lisa, hey, situation is getting worse. Let's get out of Afghanistan. She said, no, I can't, because she had a responsibility. She left there, and we, thanks to her for all these supports to Afghanistan. Thanks for coming. د دې خبرونو په دې برخه کې له ښاغلي حاجي عبیدالله صدرخیل صاحب نه هیله کوم چې سټیج ته راشي خبرې د افغانستان کې د اقتصادي وضع په هکله بحث وکړي. صدرخیل صاحب په یو سفر امریکا ته راغی، خو موږ خوشبخته وو چې په دې وتوانېدو چې دی دلته راشي او برنامه کې ونډه واخلي. اقتصادي بحران سره مخامخ یو. د دې بحران د ختمېدو یوه لاره همدا ده چې د اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي شو. نو د تجارانو د ټولنې چې خدمات یې کړي په دې سختو شرایطو کې مننه کوو او له صدرخیل صاحب نه هیله کوو چې یو څو دقیقې موږ ته خپلې خبرې وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو خویندو ورونو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه په نمایندګي شورا د تجار افغان مقیم د متحد عرب اماراتو کې د تاسو ټولو نه مننه کوم چې د غوږونې ته راغلي یاست، یو زحمت مې ایستلی ده، او د هغو ورونو نه مننه کوم او خویندو نه چې زحمت یې ایستلی ده. دغسې یو خپلواکي غونډه یې جوړه کړې ده په دې اوس شرایطو کې چې کرونا ده او تاسو د لرې لرې ځایونو سفر راکړی راغلي دي. نو زه نه غواړم چې تاسو ډېر وخت واخلم چې دلته ټولو ورونو او خویندو خپل نظرات شریک کړل. زه به یو څه درته ووایم چې موږ او تاسې ټول افغانان یو، او که په امریکا کې اوسو او که په دوبۍ کې اوسو او که په اروپا کې اوسو، هغه افغانان ورونه او خویندې چې په افغانستان کې دي هغه د موږ او تاسې سره شریکان دي. که د موږ او تاسې لکه مخکې چې وزیر صاحب په خپل خبرو کې ویلو، د 3 وختو ډوډۍ هم تضمین ده په کورو کې، یخچالونه ډک دي او ډوډۍ راځي، اولادونه په مکتبو پوهنتونو ته ځي. نو موږ او تاسې په هغه وطن کې پیدا شوي یو، هغه وطن موږ باندې حق لري. هغه وطن کې اوس په ملي شرایطو کې چې څوک ورغلي وي او کتلي دي ډوډۍ خوند نه ورکوي. زه د دې تجارانو په نمایندګي لاړم هلته کابل ته څه کومکونه دوا ډوډۍ وړې وه. په خدای باور وکړئ چې زه بېرته راغلم ما ډوډۍ درې ورځې ده. ډېرې پیسې ورته راټولې کړو، د $1 توان لرو چې ورته ویلي وو لارې بند دي، سیلابونه راغلي دي، د جلال آباد او کابل ترمنځ غر راورېدلی ده، پرون واورېدل، شمال لارې بندې دي، سالنګ بند ده، بامیان بند ده، غزني لاره بنده ده، په کلینیکو کې دوا نه لرو، ډاکټر نشته، بانکونه بند دي. تجارت چې مال وړی ده خرڅولی نه شي، چې خرڅ یې کړي پیسې څنګه راوباسي، نور مال څنګه واخلي.
موږ او تاسو باندې دغه خوراک چې دلته کوو که دلته ګرځو دا موږ او تاسو ته معلوم دي هر یو باید شپه ورځ دلته کار وکړي د ملک لپاره دا حق راباندې دی دا په خارج جام باندې موږ او تاسو ملک نه جوړېږي موږ افغانان یو باید خپله لاس په کار شو خپله لاس په کار شو که دې مثلا حل کېږي چې امریکا اروپا کاناډا استرالیا ته یو دوه درې لکه افغانان بوځي هلته 15 میلیونه کم زیات افغانان ژوند کوي موږ ته دا مهم نه دي چې 3 لکه لا 2 لکه افغانان یې راوستل د دوی د کور آباد چې دی راوستل خو موږ ته مهم او تاسو ته دا دی چې په دې کار وکړو چې هغه پاتې خلک له لوږې مړه نه شي هغه له لوږې مړه نه شي ته په خدای باور وکړه چې خلک د وچې ډوډۍ توان نه لري چې یو دومره ډوډۍ پیدا کړي او ورځ پرې تېره کړي خپل اولادونه یې راوسي په سړکو کې خرڅوي ما وایي تا اولادونه په ډوډۍ نه خوښوي چې شی خوښ شي چې باید دی وخوري هلته وچه ډوډۍ نه لرو د سر د درد بنادول ګولۍ نشته په کې د نیکو کې موږ او تاسې همدغه مجموع چې دلته راټوله شوې ده همدغه لاس په کار شو انشاءالله چې د ملک ته به یو خیر وشي او نور هم وخت نه ضایع کړو موږ خپله زه په نمایندګي د تاجرانو تاسو ټولو ته اطمینان درکړو چې د موږ په وس کې څه وو هغه مو کړي دي بیا به موږ کوو دا ملک دی د ملک نوم لري نشو دی موږ یې په سیاست کې کار نه لرو د موږ او تاسو بخش دا ده چې څنګه د ملک ته موږ او تاسو په دغه زه فکر نه کوم چې د ما په ژوند باندې دغه سخت حالات ما په افغانستان لیدلی نور مخ نه اخلم ښه ورځ ولرئ مننه ټول مشر ته راځي لفخري صدر خير ساعتنا ومننا چې د هر افغان د زړه حال بیان کړ کور مو ودان د این بخش برنامه از دکتر صاحب متین روین اینا در بخش Peace and Conflict Resolution دکترا دارند دکتر صاحب عضو از فعال از برگزار کنندگانی از این کنفرانس و یک شخص مهربانی که بسیار همراه ما زحمت کشیده ضمن تشکری از اینا خواهش میکنیم که تا در رابطه با مسئله بسیار اساسیه که بحث اول کنفرانس ماست صلح و مواردی که تعریفایی که از لحاظ علمی در مورد صلح هست و نیازی مردم است صحبت‌های همجانبه خود را داشته باشند فقط خواهش ما است که زمان در نظر گرفته شود که می‌روند Assalamu alaikum, peace upon you. Before I start my speech, I'm in a situation because I need to be sensitive to time. Ms. Hamidi, in her beautiful lecture, talked about hunger, which is a very basic human need. If we are hungry, the brain does not work very well. So I'll be very sensitive to this. And also you're tired. I will try to go very quickly over. My presentation is 3 parts. First, I will start with a few comments. Then I will go over some slides. Excuse me, it's a little bit academic, but I think it's a little bit important. And also, it's a great privilege that my friend, who's come from Canada,
And so he is going to also, he will join me and share the platform with me to talk about reconciliation. And then I will have some concluding remarks. So thank you very much. A very warm welcome to all of you. You're all here because of your compassion for humanity, your passion for those noble values that bind us together as caring human beings, and because of your sacred mission to help the noble people of Afghanistan during this humanitarian crisis. Please accept the organization committee's sincere appreciation for your presence in person and in virtual, wherever you are. It is a great privilege to share my thoughts with you about peace, reconciliation in my country of birth, Afghanistan. 50 years ago, I left Kabul for the University of Cincinnati in pursuit of higher education. I still treasure fond memories of my teenage life in a poor but dignified nation where people enjoyed life in a stable Afghanistan under the leadership of the father of nation, King Zahir. Sadly, the Afghan tragedy of violent, protracted conflict has caused much destruction and has created human trauma in the past 43 years. After 20 years of war, the United States signed a peace agreement with the Taliban under conditions that would have led to the establishment of some kind of broad-based transitional government in Afghanistan. However, the unexpected turn of political and security events of August 15, 2021 paved the way for Taliban to take over the government of Afghanistan. Today, the US and allied troops have left Afghanistan in the absence of direct violence, what we call war. One may assume that there is peace in Afghanistan. The truth is that the current humanitarian crisis that threatens the lives of more than 23 million Afghans makes it very difficult for millions to have a peace of mind with empty stomachs. The absence of war in Afghanistan is only the beginning of a long journey towards national reconciliation, assuming the current humanitarian crisis in Afghanistan will be resolved by the goodwill of the world community and as well as the leadership of the Taliban in Afghanistan with our collective efforts. Also, I believe the resolution of the current political conflict between the Taliban and the United States through mutual cooperation as a prerequisite for peace and reconciliation in Afghanistan. Most important, I believe both the international and regional security of the world depends on a stable and peaceful Afghanistan. It is very important to remind ourselves that the national interests of the people of Afghanistan, the neighboring countries, in the Western world intersect at the same time. Let us call this strategic global peace and security. I would like to share a few slides with you about peace, reconciliation, effective governance, and the components of national interests of a nation. As I briefly talk about each topic, please apply each concept to the current conditions in Afghanistan, which is a product of 43 years of violence with enormous trauma on people. After the slide presentation, I will conclude with a few remarks, but I promise you I will go very quickly over the slides. The very beginning. I dedicate this presentation to the memory of 243,000 individuals who lost their lives in the last 20 years in Afghanistan.
I also offer prayers with you all together for those who are dealing with physical and emotional trauma from the war, wherever they are. We hear about peace. What is peace? And in our own ways, we have our own definitions of peace. But to look at the scholars, a fellow by the name of Johann Galton, who's known to be the father of peace, talks about peace as three things. It's the absence of direct violence, the absence of indirect violence, and the absence of cultural violence. The absence of direct violence, example, includes personal assaults, riots, terrorism, and war. Peace is also the absence of indirect violence or structural violence. Poverty, hunger, discrimination, and lack of social justice. Structural violence is a form of social structure. It's institutionalized that promotes discrimination and corruption. Examples of cultural violence, ethnic polarization, clashes of values, and religious conflict. Peace is directly related to effective governance. The 8 components of effective governance are, I'm not going to go through each of them because of the interest of time. Rule of law, transparency, responsiveness, consensus making, equity, inclusiveness, effectiveness and efficiency, accountability, and participation. Let's pass the definitions and let's go to the next part would be reconciliation. Thank you. Ustad Wali, please. So, peace is the only first step towards reconciliation. Reconciliation is a very long process. It's a long journey, as I mentioned earlier. And I'm so privileged that instead of going through the slides, I'm going to ask Ustad Dodeen to share his thoughts about reconciliation. And we will be looking forward later on in the afternoon. One session will be on peace and reconciliation. And we would love to hear your thoughts also during that time. Very welcome. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار خوشحال هستم که یک جمع بزرگی که زیر سقف گرد آمدن، دلشان، فکرشان و آرزوهایشان برای صلح، انکشاف و یک روز خوش و درخشانی را به اصطلاح امید دارم که مردمشان از او برخوردار شوند و از معضله ها و دردها و غمهایی که بالای شانه ها، بالای مغز و بالای احساسات ما به گونه‌ای گیرنگی میکنه که ما در خلال گفتار خواهرای خود را دیدیم از او رهایی پیدا کنیم. ریکنسیلیشن یک بخشی از رهایی از غمها، دردها و تکالیفی است که از گذشته به میراث مانده و در روح و در روان ما، در روابط اجتماعی ما به اصطلاح زیر فشار قرار دارد. و ریکنسیلیشن واقعا شفایابی درونی انسان ها است و ساختن روابط دوباره است و همچنان
به اصطلاح به میان آوردن احترام متقابل و همکاری متقابل، یعنی به اصطلاح استعدادی است که ما بتوانیم دوباره به زخم‌ها و دردهایی که در نتیجه جنگ‌ها و خشونت‌های متعددی که دکتر صاحب اشاره کرد به او یک نوع رسیدگی شود و ما توانی از این را پیدا کنیم که دوباره خود بازسازی کنیم، مغز خود، قلب خود، روابط اجتماعی خود و من حیث انسان‌های مسئول و با پرنسیپ و دیسیپلین در روی زمین زندگی کنیم، سبب آبادی زمین شویم. خب یک موضوع است، ما نمیخواهیم که زیادتر باید داخل شویم چون منابع و پرنسیپ‌های بسیار بزرگی تجربه شده در جهان وجود دارد. ما میخواهیم صرف بگوییم که آن یک فرصتی است که با ما مساعد شده که ما بالاخره توان ازی را پیدا کنیم که به این برسیم. لیو نظر صورت جبهه تلویزیون پیلگی از یک نظر صلح از استاد شدن جنگ یا خشونت فیزیکی که به شکل جنگ وجود داره از او آغاز پیدا میکنه و بالاخره تداوم پیدا میکنه و صلح مفهوم عمومیش که ما با او میرسیم با او میریم نهایت نداره. نهایتش آخر در آخرت است که در جنت خداوند به ما به صلح بسیار بزرگی که خداوند خودش دعوا میکنه که ما را به دعوت میتست که ما شما را به سرای صلح دعوت میکنیم. والله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء. خداوند همه ما را به صلح دعوت میکنه. خداوند به صلح خیر گفته. وقتی که ما میگیم که صلح به معنای خیر، به معنای خیر، نعمت، فراخی، وسعت، موافقه، رضایت، تحمل، سکون، اطمینان، امن و داشتن روابط نیکی که ما بتانیم با مشکلات خود رسیدگی کنیم و با یکدیگر خود کار کنیم، با هم کار کنیم و بتانیم که در روی زمین به حیث ممثلینی که خدا انسان در روی زمین خلق کرده برای اون هدف و به اون ماموریت ما بتانیم رسیدگی کنیم. خب ما شما همه شاهدی عزیزیم، ما ټول په دې شاهدیم چې په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه پیښه شوې په مختلفو شکلونو دا جګړه پیښه شوې او د جګړې یو لوی میراث د موږ او تاسو په اوږو په زړونو په روابطو او په دې ټولو نسلونو چې تقریبا اوس دي او هغه په دې جګړه کې تمرکز شوي د هغو په اوږو بار ده. نه تنها په اوږو باندې بلکې د بینالمللي ټولنې چې په افغانستان په یو شکل باندې رابطه لري مداخلې کې موجودې دي د هغو په دې میراث کې هغوی هم شریک دي اصلا متصل من حیث انسانی. اصلا خود ریکنسیلیشن یک موضوع انسانی است که ما انسان‌ها چگونه بتوانیم به حیث انسان با هم زندگی کنیم، به حیث کسی که صاحب احساس است، صاحب اراده است، صاحب یک چیزی است که یکدیگر را درک میکنه. ریکنسیلیشن زمینه سازی میکنه که ما یکدیگر را درک کنیم، درد خود را درک کنیم، همدلی را وجود داریم و همچنان بتوانیم که در روزی سخت بستر به اصطلاح برای نجات یک کسی بدیم. و ما ضرورت نیست که جات برای ازی صحبت کنیم اما این خود به خود به وجود نمیاد. همه ما شما از پرترکی تا پلان شدن ټول موږ او تاسو لوړکینې نه تر لویینې پورته د اوسه پورې کله کله له جګړو سره کله کله له منازعو سره لاس په ګریوان اوسېدلي په کور کې په کلي کې په کار کې او تاسو د منازعې او شخړې اثر په خپل ذهن باندې په خپل زړه باندې په خپلو اړیکو باندې لیدلی. ډېر ځلې موږ او تاسو کله کله په پاسې وي د ډېر کار نه موږ او تاسو کنځلې کړي د کنځلو اثر یا موږ او تاسو خپله اورېدلي دیگر اثر په خپل ځان باندې او په خپل اړیکو باندې. ډېر ځلې موږ خپله تجربه کړې چې کله موږ جګړه کړې د موږ اړیکې قطع شوي او بیا څوک راغلي چې موږ په خوله کړي. تاسو ټولو دا تجربه کړي. کله کله تاسو زړه نه غواړي چې چا سره په خوله شئ. کوم شی تاسو د نه په خوله کېدو یا د دوباره اړیکو د جوړولو معنی ګرځي. لږ شاته سړی په خپل ذهن کې وګوري هلته یو روحي رواني ضربه یا زخم په یو شکل رامنځته شوی چې هغه تاسې نه پرېږدي چې وړاندې راسئ.
دلته څوک پکار دی چې تاسو سره مرسته وکړي یو چا سره مرسته وکړي ځکه چې اړیکو کې چې درناوی مات شي ترحم مات شي مینه له منځه لاړه شي او په یوه باندې نفرت او کینه جای په جای شي هغه اړیکې بیا اسانه نه ده چې په خپله جوړې شي هغوی ته څوک پکار دي او دغه عملیه چې دا مخته وړي دغه د ریکنسیلیشن یا بیا پخلاینې عملیه ده زموږ په وطن کې جګړه شوې اوږده جګړه شوې او دې خپل اثرات په فزیکي لحاظ په وطني سټرکچرونو باندې او په زموږ په اړیکو باندې ایښي موږ په اروپا کې یو په کاناډا کې یو خو د یو وطن خلک یو نور خلک هم شته خو اړیکې لري خپل وطن سره نو په دې لحاظ باندې کوشش به دا وکړو چې هغه محصولات چې د جګړې نه راوتلي او دغه عنوان د دې پروګرام ډېر بهترین عنوان انتخاب شوی موږ په دوه ټکو باندې ځو په دوه لاسو په ناظر دوجانبه لرو دا لاس د دې لاس سره همکاري ونه کړي دا په خل د دې بلې پښې سره همکاري ونه کړي او د بار د نن بار لا کنټرول ونه کړي موږ وړاندې تګ نشو کولی نو افغانستان تقریبا اوس په داسې مسله کې ده چې بشري ناورین هم موجود ده او د سولې مسله مطرحه ده سوله او د بشري ناورین ته رسیدګي یو د بل سره لکه یو څوک چې په پښو باندې راځي او په دوه پښو باندې روانېږي د دغسې یو مسله ده چې موږ څنګه وکولی شو چې د سولې وړتیاوې د پخلاینې وړتیاوې د انساني هغو مشکلاتو ستونزو ته چې د اقتصادي مسایل د بشري کومکونه دا څنګه هماهنګ شي مطلب د دې نه ده چې بشري کومکونه باید سوله تقویه کړي اړیکې تقویه کړي او سوله باید بشري کومکونو ته زمینه برابره کړي چې تر څو دا دوی دواړه یو د بل په مرسته باندې کار وکړي افغانستان ته ډېرې مرستې په دې شلو کلو کې لاړې خو سوله پرې تقویه نه شوه ولې موږ د سولې لپاره د ریکنسیلیشن پروګرام نه درلود متاسفانه زه په افغانستان کې محکوم کړی او په دغه جریان کې وم کله مې چې دا مسله ورته طرحه کړه هلته د قدرت له موقع نه استفاده کړې بس هر شی تیار دي جوړ دي موږ په زور باندې مخالفت له منځه او مخالفت د اشخاصو په زور له منځه نه ځي نو موضوع په دې کې ده چې موږ څنګه وکولی شو چې خپلو اړیکو بیا رغونه رامنځته کړو هغه اړیکې چې اوس ماتې دي ما له یو خبرنګار نه اوس یو ښه خبر واورېد چې په ایران کې د یو متقي صاحب او د مسعود صاحب ترمنځ ملاقات سوی نه دی چې دا رښتیا یي که سوی یي دا یو ډېر ښه زیری ده سره چې موږ څنګه کولی شو چې هغه اړیکې چې یو د بل سره په متقابل حالت کې دي په تقابل کې دي په یو د بل سره خبرې وکړو تعاون راشي سوله معمولا د تقابل نه یا د کلش نه خبرو ته او د خبرو په جریان کې یو ځایتوب ته او یو ځایتوب بیا د خپلو مشکلاتو د تعاون نو موږ او تاسو دغه اسرائیلونه چې تاسو دلته د ریکنسیلیشن لپاره کوي دنیا کې د ریکنسیلیشن عملیه یا د پخلاینې عملیه یو له هغو مهمو عملیو نه ده چې یوه جنګځپلې ټولنه باید دا د خپل پروګرام اجنډا وکړي د افغان امارت ته چې اوس راغلی اولین قدم د سولې یا د ریکنسیلیشن د عفو او اعلان دا کمه خبره نه ده که دا په انتقام باندې شروع شوی وای اوس په افغانستان کې سوال ریکنسیلیشن یوه خبریه منسوج دا ده چې عفو راځي او د انتقام مخنیوی کوي یعنی سایکل د انتقام ماتوي څومره د خلکو زړونو کې به دا شلو کړو کې به د کینې د نفرتو د مشکلاتو غټ غټ بارونه موجود وو اما دا باید حریف کړو د عفو موضوع ډېره مهمه ده خو مخکې یو سوال وشو چې خلک د شپې له مخې نه نیول کېږي دا خو ښه خبره ده چې واقعیتو نه لري خو که واقعیتو لري دلته د ریکنسیلیشن یو بل عنصر چې ترحم دی ګرځي
دا هم که چیرې ورسره یو ځای شي دا نمو وکړي انکشاف وکړي بیا نو عفوه اسانه کېږي او بالاخره عفوه ختم کېږي نو ترحم هم ډېر مهم شی دی ذکر ممکن علاوه له دې نه بل عنصر د ریکنسیلیشن عدالت او انصاف دی د عدالت او انصاف این خودش بدینی هم شود ناکام شود او همدارنګه دغه مشکلات چې په ټولنه کې موجود دي دې ته رسېدلي موجود دي یوه ډېره مهمه خبره دا ده چې حکومت یا نظام چې سوله تولید کړي امن تولید کړي او د خلکو دپاره زمینه د دې مسایلو کې چې راځئ چې په ګډه دا وطن جوړ کړو دا یو غټ فرصت ده افغانستان په ډېر وخت کمو وختونو کې داسې فرصتونه لرلي له دې کبله دغه فرصت نه موږ څنګه ګټه واخلو او بله خبره دا کوو چې دغه فرصت چې په سټرکچر یا په ساختاري لحاظ د یو غټ مقام نه چې هغه حکومت دي د دې په واسطه منځته راځي څنګه وکولی شو چې د حکومت د نورو اصلاحاتو لپاره مرسته وکړو چې حکومت وسیع شي وکولی شي چې هغه برخې چې د ولس چې د دوی په نظر اولویت نه لري څنګه اولویت بندي شي مثلا اقتصادي وده یا د معیشت مثلا یا مثلا د دنیا سره د روابطو مثلا افغانستان کې دنیا هم جګړه کوي خو له دنیا سره هم سوله پکار ده څوک یې وکړي هلته اوس هم دوه طرفه تقریبا موجود دي د دې کبله دغه خلک چې له دغه سطح لاندې راټول شوي او د یو فرانسي په ډیسپلین په بنیاد باندې راټول شوي هر یو تجربه لري علم لري مهارت لري دا که چیرې سره یوځای شي وپیل شي او متحرک شي انشاءالله چې په دې کې به ډېره لویه رول او تاریخي مسؤلیت به ادا کړي تاسو ټول سبد پیر میشناسین سبد یا ټوکرۍ ورته وایي سبد یا بله سبد یا ټوکرۍ ده پیژنئ نو تاسو دا د سبد یا ټوکرۍ هره لښته په منظمه توګه یو د بل سره پاس راځي اوبل کېږي او یو ساختمانونه جوړېږي چې هغه کې څومره کمه کارونه پاتې موږ او تاسو ماینده او پایله به له دغه کار اخیستل د لښتو سبد کوي که چیرې د موږ او تاسو هر یو په دغه شکل باندې سره وپیل شو سره یوځای شو او بالاخره یو بل سپورټ او حمایت دغه نسج یا دغه اوږدل سره رامنځته کېږي دغه به ډېر مؤثره وي او موږ تاسو د سر د اصول او همدارنګه د قانون د اجرا کې اسانتیا راوړي په جنګ کې دغه اوږدلی نسج چې موږ ما ساده ډول په سبد کې مثال راوړو د ټولنې دغه اوږدلی نسج تخریبیږي یعنې دغه بافت اجتماعي په دې کې دغه مشکلات رامنځته کېږي او مصالحه هغه عملیه ده چې دوباره دغه اړیکې ترمیموي د ثبات او استقامت لپاره یو اصول دي او بالاخره د دې د ودې لپاره انکشاف رامنځته کېږي ریکنسیلیشن داسې ده لکه د یو مرغه ځاله چې په هغه کې نوی نسل انکشاف کوي ریکنسیلیشن مثل به اصطلاح آشیانه یک پدیده است که در اون نسل جدید انکشاف میکنه زندگی اونجا حفظ میشه و امید زندگی بالاخره به پرواز میره ما اگر بتانیم که اینی تو آشیانه را به رسول تنیه کنیم اینی تو آشیانه به رسول معنی از این است که همین کمک‌های انسانی شکلش طوری تنظیم شود که صلح را در داخل خود انکشاف بده و بالاخره ما بدانیم که صاحب صلح شویم ډېره مننه زه فکر کوم چې ما نخواستیم زیاتر به طرف سلاید بریم ببخشیم صرف همو احساسات خود همراه با ارتداد مسائلی که No, we will bypass the slides. You talked about all of them. I would like to
talk about one point before I go to my concluding remarks. We all talk about the national interest of a nation. The national interest of the nation is the needs, the demands, the desires, the dreams of the citizens that they want from their government. It's the responsibilities of their government to deliver. Let's just think about the past 53 years, about the national interest of Afghanistan. 4 elements are part of this national interest. Economic interest. One could say, my country, the United States, has spent $2.3 trillion, 146 billion directly. Where has all that money gone? Politics, political interest of the country, security interest of the nation, and most important, the cultural interest of the nation. If you look at each element, there are lots of questions, we have lots of work to do. And with your permission, I want to go to my concluding thoughts, and I appreciate your patience. Number 1, humanitarian endeavors transcend national, cultural, and political boundaries. The sovereign people of Afghanistan are very grateful for the goodwill of nations and organizations in providing emergency assistance in this moment of urgent need. Number 2, the Afghan elites inside and outside Afghanistan need to overcome their anger, their shock, their grief regarding the unexpected political developments in our homeland by becoming active servants and ambassadors of goodwill on behalf of a troubled homeland. 3, I'm sure the Taliban leadership will concur that promoting peace, reconciliation, and reconstruction in Afghanistan is only possible through constructive engagement with the United States and other members of the international community. and health services. Number 4, the Taliban leadership needs to be applauded for establishing security, curbing corruption, by dispatching personnel in different parts of the country in order to provide essential services. The reality is that running a country requires material and human resources. With a strategic plan towards peace, reconciliation, and reconstruction, the Taliban leadership needs to create a mechanism for encouraging, recruiting, and utilizing the expertise of the Afghan professionals inside and outside Afghanistan. Number 5, is a student, is an educator in the area of cross-cultural relations. I understand and respect both the complexity and the diversity of cultures through the world. Culture has an enormous impact on beliefs, values, and behaviors of individuals, communities, nations, including their political leaders. Regardless of cultural differences, there are a set of accepted universal values in the Charter of the United Nations that must be honored by all nations if they want to be a viable member of the global community in the 21st century. 6, the Taliban leadership is a tremendous responsibility and a very heavy weight on their shoulders in order to overcome the present humanitarian crisis, promote peace and reconciliation, and develop an effective governance in Afghanistan. 7, I appreciate the continuation of the United States commitment to the people of Afghanistan, especially in this moment of dire need. I hope our leaders
will release some of the frozen Afghan assets is a symbol of goodwill towards the people of Afghanistan. This money can help open schools for boys and girls and pay for the salaries of teachers, civil servants, and others. Last, despite many challenges in Afghanistan, I remain an optimist towards a better future in my motherland. The greatest assets are the Afghan talents, young and old, men and women, Uzbek and Pashtun, Hazara and Tajik, all ethnicities. Let us all unite in this critical moment, work with the international community in order to overcome this current humanitarian crisis, work towards peace and reconciliation, and move this important primitive land to prosperity and self-sufficiency. Let us all work together towards a dignified and sovereign Afghanistan. Let us all seize this moment, and if we do not take responsibility for building the home country, we cannot blame other countries, but only ourselves. Thank you very much. رئیس محترم بسیار زیاد تشکر که موارد را به شکل همه‌جانبه بیان کردن. ای کاش که وقت زیاد می داشتیم تا این مسائل بیشتر صحبت می شد. ما به یک مرحله حساس می رسیم. وقتی نان است از این که از اجندا پس ماندیم ما معذرت می خواهیم ولی ناگزیر بودیم. مرحله بسیار حساس بعد از نان است. 1 ساعت برای ادای نماز و صرف طعام چاشت وقت داریم. انشاءالله که نان هم آماده است. امیدوار هستم که سخت نشده باشد. مرحله بسیار حساس ما که بعد از ظهر است، او در رابطه با ارائه نظریات در 4 گروه کاری که برای همه دوستا فرصت صحبت ها و مسائلی که ما نیاز داریم به کار است. خواهش من از دوستانی است که حضور داشته باشند. با تنظیم شده انشاءالله که بعد از ارائه نظریات دوستا از گروه‌های کاری برای بخش کمک‌های بشردوستانه یک سلسله برنامه‌های توسط نهادهای خیریه در امریکا برای افغانستان در نظر گرفته شده که این بر مبنای نظریات اینمی اعضای محترم در نظر گرفته میشه. خواهش من این است که بعد از صرف طعام چاشت و ادای نماز دوباره انشاءالله به ساعت 1:45 حضور پیدا میکنیم و برنامه را اگر یک 10-20 دقیقه نامختر ختم کردیم خیر است، به خاطر که کل مسائل برای افغانستان است، برای مردم افغانستان است. یک قطعنامه یا یک اعلامیه را در آخر صادر میکنیم. بعد از اینکه نظریات تمامی گروه‌ها را به خیر شنیدیم و گروه‌ها را هم دوباره که جمع شدیم گروه‌ها را تعیین میکنیم برای 1 ساعت یا 1.5 ساعت وقت میدیم تا اینکه نظریات خوب گنجانیده شود در گروه‌ها و پیش برد. از توجه و حوصله‌تان که تا حال کردین جهان سپاس. انشاءالله که به ساعت 1 ساعت بعد از این میال با هم اینجا برنامه را ادامه میدیم. تشکر. ساده پوښتنه چیرته بحث آزاد بحث وي نو ډېر وخت نیسي. نه آزاد نه ده. مطلب همدا هو که چیرته تاسو د که چیرته بحث آزاد وي نو وخت ډېر نیسي. او که چیرته د دې بحث لپاره تاسو مشخص سوالونه شته. سوالونه ولیکئ چې آزاد دي. شته. من د هر ټیم لپاره یو تصمیمونکی په نظر کې نیولی سوالونه شته. نو کوشش کوو هر وخت کې یو څه ترلاسه کړو.